panel, we have 8 presentations, and I understand almost all of them are in person, except the last one, which is remote. So start, we have Adriana Santos Martínez from the Universidad Nacional de Colombia. We have William Harford from Nature Analytics. We have Sepp, this morning was here again, from Environmental Defense Fund. We have Gloria Perera Acevedo from Grupo de Monitoreo. These are pescadoras. I think it's a community-based organization. Marta Calosso, Fisher Folk First. She is the founder, executive director and founder. We have Héctor Manuel Martínez from Invemar. Gabriela, Alejandra, Cuevas, Gómez, Comunidad en Diversidad, I think it's in Mexico. And the last, which will be in person, Peter Daniel Gibbs from Barbados. So without any further ado, Adriana, are you ready? So, yes, okay. For each speaker is we give 12 minutes to allow for 3 minutes for question and answer. Thank you. Okay. Yes, please. Buenas tardes para todos y todas. Gracias a la organización GCFI por esta invitación, por aceptar este trabajo. Voy a hablar sobre la pesca artesanal en Colombia, la investigación colaborativa del TBTI, Too Big to Ignore, hacia la sustentabilidad. Esta investigación la venimos realizando con colegas de la Universidad del Magdalena, la doctora Lina Saavedra, el doctor Javier de la Hoz, con colegas de la Universidad Nacional, la doctora Ana Isabel Márquez, José Miguel González de la Universidad York de Canadá y las estudiantes Pablo Origua y Juana Whittaker. Bueno, Colombia es un mega país, mega diverso, no solamente por sus recursos naturales, sino por su cultura, donde el 45% del territorio representa la parte marina en el Caribe y en el Pacífico. Entonces, nuestras pesquerías están basadas en el Caribe en un 60%, el Pacífico en un 40% y la continental en el área terrestre. Los desembarques de la pesquería en esta tendencia de 43 señas muestran que la pesca que está en azul tendría 103.134 toneladas al año, donde en el año 2022 representa el 37% de la pesquería y la acuacultura en un 63%. Hemos encontrado que muchas de las especies están sobrepescadas. Tenemos hábitats impactados, bioinvasiones, tenemos contaminación y el cambio climático que nos está afectando. Ven ustedes cómo desde el año 2011 ha venido incrementándose de manera significativa la acuacultura, de manera significativa. En los desembarcos, en el año 2022, la parte marina representa el 61%, la pesquería industrial el 75%, y noten ustedes cómo solo el 13% representa la pesca en el Caribe, la pesca total. Y la pesca artesanal, el 57% es en el Pacífico y el 43% en el Caribe. Las principales zonas de pesca están ubicadas en el Caribe, así como la mayoría de los pescaderos en el Caribe, en un 52%, y las zonas de desembarco también en el Caribe en un 68%, y las embarcaciones también en orden del 52%. Las unidades económicas de pesca igualmente están ubicadas principalmente en la zona Caribe.
representan el 63% de un total de 6.744 unidades. De la mayoría son solo 2 o 3 pescadores, la mayoría con red en diferentes formas que se pueden usar. Bueno, al mirar la comparación intermeses, podemos encontrar con relación al año 2021 como más del 50% en el Caribe representan 10 especies. Las especies normalmente están representadas actualmente por carángidos, emúlidos, mugilios, algunos atunes, escombrios, ¿sí? Pero estas especies representan lo que analizaríamos con relación a cómo fishing down. Ya no tenemos casi pargos, miros, las especies serranos de las tróficas altas. Y en el Pacífico, la mayoría corresponde a las especies de escombros. Hay pargos, hay ófidos como la abertura, y la representación de crustáceos en moluscos representa mucho más que en el Caribe. Cuando miramos entonces los 5 últimos años, cómo ha sido esa distribución entre los meses, aquí tenemos al lado izquierdo las imágenes que más representan en cada una de las pesquerías. No obstante, pues como les decía, las especies grandes en el Caribe. Lo que quiero mostrarles en la gráfica de la derecha es cómo en el Caribe la tendencia a la abundancia se centra más en la segunda semestre, donde corresponde a la época lluviosa mayor, a excepción del año final, que es del 2021 en este caso, que es atípico, y lo mismo pasó en el Pacífico, donde hay una tendencia que sea mayor en el primer semestre. Estos cambios han sido a variaciones climáticas relacionadas con niños, pero sabemos que estos recursos en general vienen disminuyendo. A manera de reflexiones y de propuestas que tenemos que centrarnos entonces en los cambios e impactos observados en las pesquerías. Tienen múltiples orígenes. Algunos son de orden antrópico, climáticos, incluso político, como lo hemos documentado, lo que dice la necesidad de implementar soluciones integrales y nuevas políticas de manejo y gestión. Los pescadores artesanales han enfrentado diversos problemas, incluyendo la disminución de recursos pesqueros. Sin embargo, se mantienen comprometidos en este maritorio, en ese hábitat fundamental, y demostrando resiliencia y capacidad de acciones colectivas. Nosotros hemos hecho un llamado a los pescadores, investigadores y entidades para enfrentar esta crisis conjunta, esta problemática realmente, y vincularnos a la red para la investigación de la pesca artesanal, que es una iniciativa clave que puede fortalecer la articulación de procesos y procesos que podamos hacer de manera colectiva, conjunta, para enfrentar eso. Actualmente hemos avanzado en la consolidación de esta red a nivel nacional, al Colombia, y estamos con el propósito de promover investigaciones más holísticas orientadas hacia la sustentabilidad de este gran socioecosistema como sería el marino en este caso. Bueno, esta es la página de TBTI, más de 830 miembros, 85 países, donde justamente lo que la red viene promoviendo, la red mundial de investigación que promueve el conocimiento para atender, para abordar estas cuestiones, estas preocupaciones y evitar la problemática y atender soluciones conjuntas de manera más sustentable. Nosotros entonces venimos aportando de manera individual como investigadores, pero en los últimos años venimos aportando a partir de los libros que se han creado, como el de Voces de América Latina, de Latinoamérica y Caribe, liderado por la profesora. 14 países, 14 proyectos de más de 7 países. El proyecto de justicia en los territorios pesqueros está documentando la problemática, cuáles han sido exitosas, cuáles se han solucionado. Hemos participado en investigaciones conjuntas con varios países
libros y también hemos asistido al congreso que se hace en 5 continentes, los 5 continentes, como es el de pesca artesanal que se está adelantando. Y también hemos participado del lanzamiento de esos capítulos en otras partes de América Latina. Entonces ya estamos en la página web de TBTI en Colombia a partir de los workshops, de las presentaciones en eventos que hemos venido promoviendo para este trabajo en red, sumando capacidades para hacer apuestas hacia la sustentabilidad, no solamente natural, sino social, económica y toda la parte política de funciones y responsabilidades que se puedan tener. Con la iniciativa del proyecto CIAN, logramos abrir una convocatoria para que va a ser base para las investigaciones. Recibimos 60 resúmenes, de los cuales hay 45 capítulos aprobados que esperamos salir. Y estamos nosotros para el Bibliometric análisis, ese sistema que tenemos sobre la pesca artesanal a nivel global y a nivel de Colombia. Entonces, este sistema que estamos analizando incluye todos los abstracts del Scopus y Clarence, donde se está limpiando a partir de las palabras claves cuáles serían los documentos claves a nivel mundial y qué nos puede decir esa información para tener bases de qué vacíos tenemos, qué necesidades, qué falta y cómo sería lo mejor. En ese primer análisis son 160.000 documentos, de los cuales 103.885 están ya en el análisis y nos dan 27 topics que se están analizando. Esto como un resultado preliminar. Y en el caso de la Bibliometric Colombia, en nuestro análisis ha sido almacenado ese dato Sotero, que en un repositorio de manejo de FIA tenemos 600 libros, artículos, tenemos la red de investigación y de investigadores. Ya hemos analizado 994, 18 tópicos y tenemos unos 150 investigadores que están trabajando. Algunos son líderes pescadores que están trabajando de la mano con varios profesores. Los temas principales en un 25% del análisis muestra que es evaluación de la pesquería, tiene que ver con conservación y sustentabilidad, con biología pesquera. Bueno, tenemos pocos representación en todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de infraestructura logística, temas económicos, los temas de cadena de valor, los temas de género están pobremente representados y eso es parte de lo que queremos abordar para esta iniciativa. Entonces, agradecer al grupo, al team central de ese coordinador, los profesores y los colegas que mencioné. Y bueno, invitarlos, perdón, aquí tenemos el próximo evento en Santa Marta, el 4 y 5, donde esperamos pues hacer el lanzamiento oficial de esta iniciativa. Entonces, muchas gracias por atender esta presentación. Thank you very much, Adriana. Thanks for allowing some time for some Q&A, question and answer. Very impressive presentation. I think that has been done, the bibliographic analysis and all this. Wow. Thank you. We still have 3 minutes for question to Adriana. Any question, clarification? Yes. Hola, Adriana, muchas gracias. Hola. Muy interesante la exposición. ¿Quién es una curiosidad? Muchas gracias. Sí, sí.
mencionar algo que en tan corto tiempo cuando uno expone, pero tenemos dos mares completamente distintos. Bueno, un mar interior que es el Caribe con poca oligotrófico y tenemos un Pacífico que es muy productivo, con un cambio de marea que puede ser más de 1,5 metros. En el Caribe la marea tiene menos de 10, 15 centímetros. Entonces tenemos un contraste grande. Pero a pesar de que el Caribe tiene lo que les mostraba, mayoría de pescadores, de sitios, de artes, de unidades económicas, pues la unidad de pesca, la captura de unidades de pesca, pues es menor. El Pacífico produce mucho más y los pescadores tienen mejores relación por su captura por el esfuerzo es mejor. Eso obedece, por supuesto, a esa condición oceanográfica de la región, pero también a que las comunidades se han empoderado en el Pacífico para hacer manejos integrados, como la cepa, la zona de manejo especial. Entonces, eso creo que ha favorecido las condiciones. Gracias. Thank you. Thank you, and thanks for the very consistent answer to the question as well. Thank you. Any other question, clarification? I can see it's, Adriana has been very, very effective in getting the message across on this too big to study that she did. Thank you very much, Adriana. And we look forward. Good luck for the subsequent steps in your work. Thanks. Thank you very much. Thank you. Okay, we have a bill. I introduce him already from Nature Analytics. Please. Okay, thank you. I'm going to share with you today software known as Fishkit. My name is Bill, and I work as a consultant with a company called Nature Analytics. I'm one of the developers of this software, and I'm presenting in collaboration with my client, the Nature Conservancy. Thank you. So Fishkit is a software tool that makes it easier and more accessible to work on some common elements of fisheries science. And our core audience for this software is small-scale fisheries, because there's recognition that many fisheries have a knowledge base and also likely some data to work with. And so the challenge that Fishkit is designed to address is potentially low information, but an opportunity to aggregate and work with that information to support decision making, and also to make accessible the computational and analyses that are common to fishery science. So the solution then, I think, as I mentioned, is to make this accessible. I think what TNC is working towards is democratizing fishery science and access to information, and automating some analyses, some fairly common analyses that typically would have been carried out by fishery scientists. So again, Fishkit is a set of software tools designed to provide small-scale fisheries with the fishery science they need to assess fishery health and evaluate different management options. Okay, so the toolkit itself consists of 6 modules, and I'm going to go through some of them. We're going to start with the stock health tracker. This is a screenshot, and essentially what the objectives here are is to allow organization and visualization of data. At the moment, the web app focuses on length composition simply because of the ease with which that data can be collected over relatively short time spans to start gaining inferences on the state of the fishery.
So the approach taken is through data visualization, but then through a subsequent step to explore metrics of fisheries health. For example, what I'm showing you here is the proportion of the catch that is above the size of maturity. And when it is possible to catch fish above the size of maturity, of course, we typically achieve higher yields and higher sustainability over the long term. And so we're presenting simple metrics of this type. So let's move on to the size limit builder. This module is designed to help facilitators, practitioners work through the concept of exploring size limits for a fishery. And there's a little video here. And what's happening is in this web application, you can change size limits and explore in real time the effects on what we're referring to as a sustainability score and a catch score, and to explore trade-offs between those options. You could also explore slot limits, which is what is being shown on the screen right now. And I think the value here is that if you were to use this in front of an audience to facilitate, what you end up with is you can retain these different options and you can contrast them head to head to explore trade-offs between different size limits. Finally, all of the information that was just on the previous screen can be put into a report that is automatically generated, again, documenting your analysis and also your session as a practitioner or a facilitator working with fishing communities. Okay, there are 3 other modules that I'm just going to touch on briefly. The bag limit builder is aimed at exactly that, designing bag limits where this might be an appropriate management option. And really, it's aimed at facilitation and working through the problem of what happens to catches in the near term when you implement or change existing bag limits. The other 2 tools, again, are also related to practitioners deploying these in front of audiences, temporary closure tool or seasonal closure tool, something that's been of interest among the communities that we work with. And so again, it explores the trade-offs in terms of different length, duration, closures related to moon phase and things of that nature. And the spatial management guidance similarly developed at a high level to allow exploration of general concepts in establishing marine protected areas. It generally works as a set of guidance materials for engaging with fishing communities. And finally, I'm going to touch on the data repository, which has an important set of implications for how this software allows science to become really accessible. So again, what's happening here is that many of the analyses depend on life history information, growth, maturation, natural mortality. And that information tends to be aggregated or chosen by biologists, ecologists, fishery scientists. It's more of an expert-driven process. But what the software allows you to do is to create a life history for any species, save that information to the cloud, and share it with all users on the platform so that anyone can use that life history information in exploration of these analyses. Okay, so we're trying to bring the science to all the users of this toolkit. It's built on a fairly narrow set of assumptions, and this comes from experience with fisheries that have sort of a pre-existing set of expectations about the kinds of management options that might be suitable for them. Of course, this is just a subset of all of the different types of regulations for fisheries, size limits, bag limits, effort reductions, length data, and of course, life history information. And there are some length-based stock assessments built into this framework as well. So I'll just note that
in terms of what's happening with the software and how it's being deployed, the Nature Conservancy has a set of training and educational resources that allow you to grow your knowledge base in terms of how to use and deploy the software, how to talk about the different analyses, how to interact with audiences, things of that nature. And they also have a team of facilitators that are trained in this software as well. And so we'd love to talk to you further about this. You can find the toolkit online. There's a couple of notes here. The software is free. The software is available in Spanish, French, or English. You can contact Frank if you want to talk about the software directly, or you can come talk to me this week. We have a vendor booth here. We'd love to show you the software and how it works. I'm also available to talk about other sort of custom software solutions to address challenges facing your fishery. So thank you. Thank you very much. Thanks. Any question is, wow. Yes, please. Well, really, presentation. So the one stumbling block that we always seem to have when doing assessments is reference points. So you had a nice thing that would show how things change. Is there any guidance for them in terms of where you ought to be in terms of, you know, what we know about how stocks respond to fishing pressure? Yeah, and I think that's a really good question. You've picked up on one of the particular challenges here, which is selecting reference points. And so thus far, the philosophy taken, if you will, has been to provide general guidance, but to recognize that this will tend to be species specific, but also tend to be specific to the objectives of the fishery. So again, this is a bit outside of my purview in terms of the approach that TNC wants to put forth on this, but they've taken a very gentle approach and not proposed any real specific reference points. And that is an ongoing challenge, because that is the very first thing you get asked when you present the analysis. Sure. Yeah, it's a challenge. Yeah, thank you for that talk. And I was really impressed by that interactive dashboard that you had, where you could kind of modulate the size limits and show sustainability. I'm just wondering, how effective is the toolkit in data poor fisheries? Yes. So it depends on what you want to use it for. So stock health tracker, to sort of evaluate the status of your fishery, require some data, but it is specifically aimed at data limited fisheries. In particular, it only relies on length compositions, which is typically the easiest data to get, especially in the short term. But there are other regulations that can be independent of data requirements, like size limits. That only requires an understanding of the life history of the fish. So it kind of depends on what the community's priorities are. Are you okay with the answer, or do you want to ask a follow-up question? Is it fine? Okay. Anyone else? Any question? I can't see any question, and right on time, even before the 3 minutes of Q&A. Thanks, Bill, for this. Thanks for this, because this software is one of the tools to modernize the data collection in small-scale fisheries, and that's very, very important to have you sharing it here. Thanks, and yeah. So yeah, thanks.
Next, we have a Sepp. Is Sepp? Yes, Sepp was here this morning. Yes, please. From our Environmental Defense Fund on a feasibility study for transitioning small-scale vessel in the Bahamas to electric outboard. Okay, thanks. Yes, ma'am. Thank you. Good afternoon, everybody. Real quick, want to recognize our collaborators on this, the University of the Bahamas Sports Fishing Conservation Association, and Photon Marine. So we are going to be talking about electric outboards, which feels a little bit like talking about flying cars. Okay. The presenter mode with the notes. Okay, yeah. Great. Beautiful. Thank you. The Bahamas is an ocean nation. Some people call it an island nation, but really it's an ocean nation. A country made up of islands that and an ocean that connects communities, culture, the economy, and the environment. What that means is most of your supplies on any one of these islands is going to come from a mailboat. That includes gasoline, that includes your furniture, your mail, your food, unless you're growing it at home or unless you're catching it at home. Sometimes it arrives once a day, sometimes it arrives once a week, sometimes it's held up and you don't get things for a couple weeks. Now, when you think about an island nation or even an ocean nation, the boats are the economic backbone, especially of rural communities. And this is especially true in the Bahamas, in the outer islands, or as we like to call them, the family islands. Recreational and commercial fishing support about 27,000 jobs across the country and contribute about $600 million annually to the economy. Fishing guiding, especially on the family islands, is the highest income earning opportunity. You don't have to be a doctor or an engineer. You can learn how to fish and be a guide and make a tremendous living on these outer communities, and support economic opportunity as well as community conservation. Now, not all of these vessels, note that all of these vessels do require fuel, right? Some sort of fuel, which means you depend on other nations, which means you depend on those shipments of fuel. That means you have routine maintenance, and with maintenance and those reliance come a lot of other headaches. So the context for this study is we're looking at really high cost of fuel. In the area that we looked at, costs were up to $12 per gallon. And that was when they could always get fuel. There are times when there wasn't fuel available or you had to stockpile it just in case of those instances. Who out here has ran an outboard on the water for fishing or for research? Okay. Who loves the noise? All right, that's all right. Who loves the fumes? Okay, who loves to see a little gas or a little oil in the water? None of these things, right? But they all are naturally going to come with outboard. Simon, do you love maintenance on your outboard? Not anymore. All right. These are all headaches, right? Now you compound that with some of these remote locations across the Bahamas, and you see this throughout the Caribbean, this brain drain from the outer communities, right? You see younger people seeking the bigger cities, looking for opportunities, leaving home. We also see this aging of the commercial fleet and the recreational fleet. So imagine all those headaches you had to deal with. Also now imagine that you are on your outboard, you're skipping along at maybe 30 knots. There's no noise except for the wind. You don't have to worry about filling up with gas when you get back to land. You don't have to worry about monthly or bi-monthly maintenance. There are a lot of opportunities that come with electric outboards, but it's not a solution that's going to be able to be applied in every instance. So we worked with a technology provider called Photon Marine. This is a 300 horsepower maximum output outboard, 150 horsepower continuous, and it's about 20% more upfront
cost-wise than an internal combustion gas outboard. Top speed on this puppy was 45 knots. But I'll say throughout this study, the tech providers, we looked at brand agnostic. We did not look at any one specific brand. We wanted to talk about what are the challenges and opportunities, because there's about a dozen different manufacturers and a lot more different models on the market right now. So our main questions really were, are outboards a viable way to reduce costs to fishermen, increase energy independence, and also increase resilience, especially in these remote communities? What are some of your concerns? What are some of the other benefits aside from these core questions? And then the big thing, what is this going to cost, and how do you either bring down initial costs or balance out those costs across a community or across years? So we heard a lot about co-design this morning. This was really about co-designing and understanding, again, all those concerns. What are some of the big benefits? And this happened through community meetings across Crooked Island and Acklands, which are in kind of the southern corner of the Bahamas. Now, throughout these conversations, we found about 4 archetypes, if you want to call them that, for small scale vessels. Commercial fishing was obviously one of the big ones. These are routes that are about 10 to 60 miles. They're usually focused on lobster, conch, or certain reef fish species when they're in season. And that's for both export as well as local market and subsistence. The other archetype was fly fishing guides, which is, again, one of the primary economic engines of these remote communities. The highest earning livelihood in the Family Islands, and their routes were usually about 20 to 60 miles. Usually when they get to a location, they shut off the engine and they'll pull or drift for quite a while. But they want to get to these remote locations where there are pristine fishing. Water taxis aren't part of the fishing fleet, but this is also a key part of the communities in these remote parts of the Bahamas, and the story is true across the rest of the Caribbean, right? These are usually pretty short distances. There's usually a key stop on one side and a key stop on the other. They are supported by a government subsidy. And sometimes the travelers will pay up to $100 per person. Sometimes it's free. Sometimes it's a few dollars. And then again, another one that was focused on the small vessels was cascarilla bark harvesting. If anybody has ever had Campari, cascarilla is one of the key ingredients to Campari, and some of the best cascarilla in the world comes from the Bahamas. So everybody do your research tonight, find out some Campari, taste a little bit of the Bahamas there. But this was this is really revolves around community members traveling out to some of these remote islands, spending anywhere from 1 to 5 months harvesting cascarilla. They then come back to their communities, or they sell it right there on the island, and then it's exported. But you have very discrete points at the place of harvest and the location that they're coming from in the main islands. So some of our core results were that about 77% of the respondents in these community meetings use their boats for fishing. About 46 use it for leisure, 31% for transportation, and then about 7 was for tours. And then a lot of those boats were actually for multi-purpose. About 85% of the businesses said we could really benefit from lower fuel costs. That's a no-brainer, right? About 83% expressed interest in different types of fuels or electric outboards. And 71% were interested in the idea of an electric outboard. I have to be honest, when I first started working on this, I was terrified of the idea of an electric outboard on the water. But the market is out there. There are a lot of people already applying it. And so when we look at how quickly electric cars have caught on in society, I think we also need to be looking at the land side, or the ocean side. Where are these communities going to be in maybe 5, 10 years, especially with the rapid progression of this technology on land? There's a lot going on this slide, but some of the key things here were, what's the typical usage in hours? What's your energy consumption going to be in gas? Again, looking at the fly fishing side of things, it's about 11 gallons, maybe 3 hours of running the engine. When you look at the payback period, this is for a brand new outboard, it's going to be about 39 months, which is a little over 3 years, right? And then you look at solar charging, and that's going to be right at 3 years.
Again, you're going to see a lot of upfront costs, and that's one of the biggest concerns we saw from these communities. If you also look at the water taxis, again, this is subsidized by the government, but the payback period with solar is going to be right around 3 years. Initially, when I started talking about electric outboards, I thought this is going to take 5, 8, 10 years to pay most of these off. But it was a lot shorter than we actually thought. I am not a finance expert, so don't talk to me a ton about this. We had other experts work on this, but happy to connect you with them if anybody has questions. But how are you going to pay for this, right? Especially a fisherman that's thinking, I'm already living on the edge of my margins. I don't want to take a big risk on an electric outboard. So what are some of the options out there? And we looked at a lot of different models from other countries, other companies that are provided. A lease to own example like Tesla or Nissan that's offered. This could be applied to electric vessels where you're really reducing that initial cost, but then you could also reduce the risk of unexpected repair costs. A pay as you go. Let's say you want to use it for a day. Let's say there's some really young fishermen that don't have the capital to either start a new guiding business with a new boat or start a new fishing business with a new boat or even a used boat. So what would your alternatives look like if you were to pay by the day or by the month, or maybe a community has an entire month paid off and they alternate and grants? We've seen this in a lot of instances around the world, both on the electric vehicle side, but also on electric outboards. Looking at all these co-benefits and not just the initial costs, but what are those co-benefits provided to the community and to the environment? And the Bahamas Development Bank, for instance, provides 100% financing at low interest rates for businesses in the Bahamas to acquire electric vehicles. Why can't we bring those opportunities also over to the fishing communities? Microfinance programs, this might be where actually like a community or a nonprofit owns the vessel, and maybe they microfinance through small like low interest loans or no interest loans. And then another piece is looking at the carbon credit financing where they actually receive some carbon credits by reducing their greenhouse gas emissions. Real quick, some of the neat co-benefits that we've seen in other instances around the world, but we also talked about with the fishers. Cleaner air, reduced impact on the environment, also reducing greenhouse gas and trying to meet those national reduction targets, energy resilience, economic opportunities, especially for those younger generation, less maintenance, and then bringing a lot of these opportunities back to the remote parts of the Bahamas for the younger generations. So lastly, I'll just leave you all with this question. Where might this work in other parts of the Gulf and Caribbean? How many other places out there are highly dependent on vessels for their livelihoods, for their economic opportunity, especially in remote areas? Thank you. Thank you very much. Very, very interesting and right on time as well. Any perspective, any question to, I do have one better. Yes, please. No, hold on, because the interpreters are on. Yes, Simon. It's sort of, the power to weight ratio, like a 200 horsepower outboard with, presumably you'd need like 100 kilowatt hour battery, right? Yeah, absolutely. So that was, 100 kilowatt hour battery is a big weighty. absolutely. And that's where the technology is not going to be applicable in every one of those archetypes. So like a flats vessel, for instance, anybody been a shallow water flats fishing boat? That draft is everything, right? That really shallow draft. So that wasn't going to be the most applicable, but whereas you're on like a small scale commercial vessel, the outboard itself actually weighs less than a internal combustion outboard, but then you add that battery and it comes out to about 20 to 30% heavier than what you would require for gas and for the outboard versus the battery in an electric outboard. And that's where the technology is immediately applicable in some small scale commercial fishing and vessel and ferry vessel application.
But the technology needs to come further for like, for instance, if you're on a flats boat that needs shallow draft and you're going more than 30 miles a day. Yeah, well, even, you know, even just adding the extra weight, that extra weight for getting on a plane and all that kind of thing, you know, it would be a consideration. Absolutely. The other nice thing is that you get a lot more torque and a lot more power conversion in the electric. Once you get on one of these boats and you feel how quick it picks up, there's no lag. You're on plane within, you know, a second or two. You don't have to come up to speed like with a traditional internal combustion outboard. So I'll just Yeah. around if anything. If nobody else has a question, I'll take a question. Yeah, let's hear it, Lindy. Yeah. Okay, so I see many pros for New Providence based, maybe. Consideration, BEC does not work well on most family islands. So getting sustainable power or any kind of power on a consistent basis and a high quality in Auckland and Crooked Islands with the 900 people that exist across the two islands, and not just in Auckland, but just particularly focusing on that particular area, it's a challenge. Secondary, I can't speak for Auckland or Crooked, but I know other islands where guys are hesitant to switch to a four-stroke engine because the skill level of repairing the engine, if something does go wrong, it just takes it out of their hand. Now, an electric engine is not a mechanic's job anymore. It's a technician's job of a high quality. And to get to some of the family islands, you might, either you have a chartered plane, so it really limits who can access it to bring a technician in to service it, or you have to send to Nassau. And so for a remote community such as us, those are some of the challenges. And if you get a guy trained to, which would be good for local, younger guys to be trained in technicians, but they're just going to go straight to Nassau to work where majority of this can be done. I see the potential, and who knows, 10, 15 years is great. But right now, there are many other concerns, and I probably want to talk to you afterwards about this because I have a lot more questions. Can I respond? Yeah, very good points that have been made here. So maybe you can reply very quickly since we are, so, and then in the corridor, I will also meet you there because some of the questions that have been touched upon were very interesting to me. Thanks. Yes, Absolutely. please. Yeah, Lindy, just in 10 seconds. We heard these very similar concerns across the fishing community. This is something that's not going to happen overnight, right? Just like the electric vehicle, revolution didn't happen overnight. But you have to find those centers of gravity, right, in areas where you can tap in, like in the southern Bahamas, where Rocky Mountain Institute is working with BPL on transition entire communities to renewable energy. You got to tap into those areas. Again, this is not a silver bullet. It's going to be like a lot of the other solutions we're looking at that need co-design, experimentation, but it's happening. Now is the time to talk about it because it's happening around the world. Thank you. Very good. Now, Acevedo, como the Grupo de Monitoreo Bugas y Pescadoras. I think it's in the Yucatán. Yeah. Thanks. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Acevedo, soy del Grupo Comunitario de Buceo de la Costa Oriente de Yucatán y hoy vengo a hablarles del trabajo que hacemos en las costas de Yucatán como tal, implementando una herramienta de manejo de zonas de refugio pesquero. Yucatán es una pieza clave en la conservación, ya que se están implementando herramientas actualmente como zonas de refugio pesquero para la preservación de recursos pesqueros y de valor ecológico. Actualmente se está pretendiendo hacer un corredor de zonas de refugio pesquero en toda la costa de Yucatán para preservar tanto especies comerciales como especies de valor ecológico. El día de hoy yo vengo a hablar de dos zonas en Yucatán, las cuales son de mi comunidad, que es San Felipe Río Lagartos.
que se encuentran en la zona oriente de lo que es Yucatán, donde están los números 9 y 10. Río Lagartos y San Felipe son comunidades que han dependido 100% de la pesca artesanal y del buceo como tal desde hace muchas generaciones. Pero en recientes investigaciones, de acuerdo a la Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentable, tenemos 3 problemáticas actualmente, las cuales son la sobrepesca, la pesca ilegal y el cambio climático. Un dato muy interesante en todo esto que voy a decir es que en Yucatán solo el 3% de las pesquerías son mujeres, las cuales vienen como fileteras o en el procesamiento de peces. Pero actualmente estas propias mujeres son las que vienen liderando este tipo de iniciativas para el cambio en sus comunidades. ¿Cuál fue el objetivo de todo esto que hicimos? Fortalecer el manejo y hacer que la propia comunidad participe como tal, fortaleciéndose en el manejo de estas zonas, haciendo monitoreos biológicos, dando capacitaciones de buceo a las propias mujeres de estas comunidades y participando activamente con los pescadores, quienes son los que conocen como tal la zona. ¿Cuál fue el trabajo que hicimos? Durante el 2024 y 2025 se hicieron 2 campañas de monitoreo con buceo escuba en las 2 comunidades, en las cuales en 2024 se hizo el análisis de la línea base como tal de las 2 zonas y en 2025 se hizo ya el monitoreo biológico ya con las zonas de refugio decretadas. En 2024, en la comunidad de San Felipe, fueron 13 sitios los cuales fueron focos clave para realizar lo que es el polígono y la línea base. En 2024 también en Río Lagartos fueron 9 sitios los cuales sirvieron para determinar la línea base. Ya en 2025, con las zonas de refugio decretadas, se hicieron 9 monitoreos biológicos en lo que es la comunidad de San Felipe, ya con las zonas de refugio y áreas prioritarias para el manejo de estas zonas. Al igual que en Río Lagartos, se pudieron realizar 11 sitios para el buceo con transecto de banda, el cual cuenta con 30 metros. Estas son las 2 zonas de refugio pesquero, en las cuales la comunidad de San Felipe cuenta con 5 millas náuticas en la orilla de la costa, como su zona de refugio, y 3 millas a lo ancho. Y en Río Lagartos cuentan con 2 millas náuticas a lo largo de la costa y 1 milla náutica de ancho, donde están establecidos los polígonos de esta herramienta de manejo, en los cuales se pudieron hacer todos los buceos y el mapeo de todas las especies que pudimos observar, las cuales fueron la especie que más se pudo observar durante el 2024 en el monitoreo de la línea base fue el Lucanus griseus, mejor conocido como el pargo, y en 2024 en el monitoreo de invertebrados fue la Echinoptera lucunter, mejor conocido como el erizo de mar. Ya en 2025, con las zonas de refugio decretadas como tal, se siguieron haciendo monitoreos de buceo errante para buscar más sitios estratégicos dentro de las zonas de refugio, para hacer una comparación con las zonas que ya estaban dentro de este sitio, las cuales en el buceo errante se pudo observar que la especie en peces que más se pudo observar en la zona fue el Artiosargus rhomboidalis, mejor conocido como el sargo. Al igual que al realizar el transecto de banda, se pudo observar que la misma especie fue la predominante en estas zonas. En los invertebrados, las especies que más predominaron, tanto en el buceo errante como en el buceo con transecto, fue el Panolirus argus, mejor conocido como la langosta espinosa. Todo este trabajo que se realizó como tal dentro de estas 2 zonas de refugio fueron lideradas por 5 mujeres pescadoras como tal y también capacitadas en buceo y monitoreo biológico. También que son mujeres capacitadas para el análisis de información
y para subir todos estos datos a la base que nosotros manejamos. Al igual que estas mujeres se capacitaron en ciencia ciudadana, concientizando a todos los pescadores y todas sus cooperativas para el cuidado de estas zonas, al igual que participan con la comunidad activamente en lo que es la educación ambiental. Todo este resultado y este manejo que se estuvo haciendo en estas dos zonas ha hecho reflejar que más zonas quieran participar dentro de estas actividades y muchas de ellas ya están buscando implementar zonas de refugio pesquero en sus comunidades también para preservar sus recursos pesqueros. En la zona oriente, de donde son estas 5 mujeres pescadoras, se están abriendo más barreras en tanto fusionando el conocimiento tradicional y la innovación para que todo este manejo que se lleva a cabo sea hecho por los propios pescadores y por la propia comunidad. Estas mujeres también han roto techos de cristal en las cuales en sus comunidades no es bien visto que las mujeres participen en la pesca. Y estas mujeres han hecho visibilizar que también las mujeres como tal pueden realizar actividades tanto de conservación como de pesquerías. ¿Cuáles fueron las conclusiones de todo ese trabajo que se realizó? El monitoreo en Río Lagartos y San Felipe demostró que pescadores, gobierno y la propia comunidad puedan participar activamente y trabajar en conjunto para realizar este tipo de iniciativas. También la participación de las mujeres fortaleció que más personas se unan a este cambio. Y el último, y no menos importante, fue que estas iniciativas de desarrollo se están replicando cada vez más en más comunidades pesqueras, haciendo así que tengan un futuro en su pesca, en la pesca y en las comunidades del oriente de Yucatán. Y bueno, pues agradecimientos a todas las personas e instituciones que nos apoyaron para realizar toda la gestión de pues esta herramienta que son las zonas de refugio pesquero. Gracias. Very informative. And I like the conclusions as well. Thanks. Thanks. And yes, we do have plenty of time for Q&A. Yes, there is a hand there. Hi, can you hear me? Yes. Hola, muchas gracias. Soy Antonella Rivera de Coral Reef Alliance. Muchísimas gracias, Gloria. Me parece una iniciativa muy bonita y muy importante lo que han hecho. Gracias por presentarla. Mi pregunta es, con ese dato del 3% que ustedes mencionan de las mujeres en la pesca, que lo vemos en todos lados, que son muy pocos, y tienen este gran ejemplo en la península de Yucatán con las buzas monitoras, ¿qué acciones concretas se están tomando para replicar este piloto tan bonito en otras áreas de México o de la región en general? Pues más que nada, brindamos capacitaciones, llegamos a las comunidades como tal a brindar capacitaciones para que, buscando integrar más que nada a las mujeres, porque pues la pesca es algo que está predominando al 100% por hombres, creo que en todos lados. Entonces, nosotros llegar a una comunidad como mujeres hace que los hombres como tal no se interesen en lo que nosotros venimos ofreciendo y hace que más mujeres participen como tal dentro de lo que nosotras hacemos, capacitándolas en el buceo scuba. Y olvidé mencionarle, estaba muy nerviosa. Muchas de estas mujeres ya están capacitadas tanto en el retiro de artes de pesca abandonados y muchas de ellas también ya están capacitando a más gente en otras comunidades. También varias de estas que pertenecen a nuestro grupo ya se están capacitando como buzas profesionales para poder brindar también estos cursos dentro de lo que son comunidades costeras. Entonces nosotros buscamos replicar todo lo que nosotros hicimos sin necesidad de que estas mujeres tengan como que, pues, ciertos topes en su formación como tal. Yes. Buenas tardes, muchas gracias.
felicitar a ese proyecto. Excelente, me parece. Las mujeres, sobre todo el tema. Quisiera que nos hicieras una recomendación. Son regiones muy parecidas aquí en Cartagena, como en México, lo que nos comentas. ¿Cómo haces tú para que tu proyecto, las mujeres, tengan la posibilidad de capacitarse, de participar en eventos como este? Quiero que nos digas qué hiciste tú. O sea, quiero hacer eso mismo aquí en Colombia. Bueno, pues es primera vez que participo en un evento de esta magnitud. Estaba muy nerviosa, pero lo que nosotros buscamos hacer es que las mujeres se visibilicen cada vez más, tanto en el tema de la pesca como la conservación. Entonces, nosotras, a pesar de que hay gente detrás de nosotros metiéndonos el pie como tal, buscamos más alternativas. De hecho, la organización como tal que nos vino formando desde cero fue COBI. Entonces, COBI fue la organización que nos impulsó como tal a entrar dentro de lo que es el buceo y el monitoreo. Entonces, pienso que mientras la persona tenga la iniciativa de querer participar como tal, a pesar de todo lo que le pongan, pueden llegar muchísimo, muchísimo, muy lejos. Muchas gracias. Lo que me dices, ¿eso es una entidad privada, pública o...? No, no es una organización de la sociedad civil. De hecho, hay compañeros aquí que también van a pues, presentar. Y pues estamos aquí y si gusta también le podemos dar más información sobre todo esto. Claro que sí. Thank you. Thank you. Any other question? Because that's a presentation which raised a lot of interest. And next time, don't feel nervous. You work more and come back to share this very invaluable information with us. Thanks for the work. And I think we have uploaded what we can do again. Thank you. Congratulations. Yeah. Next is Marta Calosso on promoting market access, equity, and sustainability through an inclusive mobile app for SSF Fisheries. Thanks. Good afternoon. My name is Marta Calosso, and I'm the Executive Director and co-founder of Fisher Folk First, which is a small nonprofit organization based in the Turks and Caicos Islands. And today I will be discussing how we have been using a mobile app to empower small-scale fishers and to promote market access, equity, and sustainability in the fishing industry. Historically, the economy of the Turks and Caicos Islands was dependent on export fisheries. Large seafood processing plants were supplied by free-diving fishers working from small boats and catching conch, lobster, and fish. And this model of fishing is still in operation today. However, the country has now transformed into a luxury tourist destination where most seafood is imported. And despite the number of wealthy visitors and residents, value-added markets for high-quality, locally caught seafood have not developed. In addition, the fleet fishing methods and work conditions have not modernized substantially for over 50 years. As a consequence, small-scale fishers are marginalized and the historical supply chain model still persists. Most fishers continue to sell their landings to intermediaries rather than directly accessing customers for higher prices. And with no incentive to focus on quality, many fishers don't even use ice or coolers. Instead, they maximize the quantity of their landings, which further keeps prices low while also jeopardizing sustainability. And this dynamic can lead to a poverty trap from which fishers are unable to escape.
especially when it is reinforced by loans and debt that need to be repaid. But this situation is not unique to the Turks and Caicos Islands. Globally, small-scale fishers struggle to maximize returns from their landings because they cannot access high-value markets directly. Instead, out of necessity, they often sell their catch to intermediaries at lower prices. Therefore, overcoming these challenges and directly accessing markets further down the value chain has the potential to increase fishers' revenues substantially. To address these issues and to promote equity and social justice in the value chain, we developed a web app to connect small-scale fishers directly to customers. The aim was to link fishers to potential buyers by passing intermediaries, but also to give them a platform to market themselves by monetizing the low impact and sustainable way they fish and the quality of and freshness of their seafood, which is caught locally. We also wanted fishers to be able to use details about themselves and to build a story around their seafood that becomes then marketable. The custom-made app was developed in collaboration with software engineers from Robin Form and was co-designed with fishers themselves. Through an iterative process, fishers tested the app, gave feedback, and their suggestions were immediately incorporated and then tested on subsequent fishers. The app was designed to be as inclusive and accessible as possible, to accommodate fishers of all backgrounds, nationalities, and levels of digital literacy. The app can be used in English, Spanish, and Asian Creole, which are the main languages spoken by the fishing community in the Turks and Caicos Islands. Fishers interact with the app exclusively through WhatsApp, which is a platform that most fishers already have on their phones and are comfortable using. Fishers create their profiles through speech-to-text by responding to voice messages with voice messages. And this makes it very easy to use, also overcomes any potential challenges with literacy. When fishers post photos or videos through WhatsApp, these get added to their individual profiles and helps to develop their marketable stories. Potential customers can then connect with fishers by clicking on their profiles, and the app automatically links them through WhatsApp. The app allows various levels of engagement online, from serving as a simple online directory through which fishers can be connected to being a real-time digital marketplace where landings are advertised and orders are placed. Every time fishers post their catch on WhatsApp, it gets added to the Catch of the Day page for 24 hours. If potential customers are interested, they can click on the photo or the video and then connect directly with the fisher through WhatsApp. We wanted fishers to be able to showcase their unique stories, who they are, how they fish, where they fish, how they handle their catch, what makes their seafood higher quality or more sustainable. The app is still in development, and we haven't tried the customer side of the app yet. Overall, fishers were very enthusiastic about the app, and they were very proud to have their profiles visible online. They appreciated how the app could benefit their livelihoods, and they also gave valuable suggestions to improve the platform. For example, some commercial fishers also take tourists out on the boat, while other fishers in restaurants where they serve what they catch. And these fishers suggested adding these details to the app to advertise their fishing-related businesses. This was a great idea, which was immediately implemented.
There were also some challenges with the app. Almost all fishers had smartphones, but very few had mobile data or constant access to internet. Some fishers struggle with digital literacy, but they were willing to learn. Although the app has the potential to empower fishers and improve their access to markets, it is likely that many fishers will still use intermediaries to some extent. In particular, the most marginalized fishers will struggle to sell directly to customers because they are not used to creating business relationships. And for these fishers, intermediaries are a practical necessity. So to overcome some of these challenges, we have also started working with intermediaries to encourage them to embrace more ethical practices, such as paying fishers and fish workers a fair price, providing safe working conditions, and promoting sustainability. Mr. Enfield and Ms. Fritz, that you can see here, are examples of intermediaries who already embrace social enterprise principles. They both have deep roots in the fishing industry, and they take pride in paying their fishers more. Ms. Fritz also manages their rotating savings and creating association with the fishers she works with. So together, we came up with strategies to help publicize and market ethical intermediaries so that they can charge customers a premium for quality seafood while paying fishers more for their landings. And one example is this infographic here with the gray snapper. Customers clearly understand that fishers are not being exploited, and this transparency over the profit margin is also appreciated by fishers. We have also been working with high-end resorts and restaurants to promote ethical sourcing of seafood. These upscale businesses generally import a lot of their seafood or buy locally from processing plants, thinking it is easier, is more reliable, and it's cheaper. Many avoid buying directly from local fishers because of concerns and misunderstanding over quality, food safety, and sustainability. And in particular, fishers not using ice is a big deterrent for them. So to build trust in locally sourced seafood and to develop value-added markets, we have been connecting hotels and restaurants to individual fishers, but also to ethical intermediaries. These relationships are generating higher prices for fishers and better seafood quality in return. In particular, we have been collaborating with Salterra, a five-star resort that recently opened in South Caicos, which is the fishing capital of the Turks and Caicos Island. It is a small island where most local livelihoods are dependent on fisheries. So we helped Salterra to develop a sustainable and ethical seafood procurement protocol and to commit to sourcing seafood locally as much as possible. Collectively, developing fishers' direct access to markets, promoting ethical intermediaries, and improving seafood sourcing will help to empower small-scale fishers. These initiatives give fishers more options and also help to democratize the fishing industry. They also lead to fairer prices and better working conditions for fishers and fish workers, which are key components to securing sustainable livelihoods for fisherfolk. Thank you to McPaisima Foundation for sponsoring our attendance to the GCFI conference and also to Salterra Resort for hosting us while we were in South Caicos. Special thanks to the fishing community of the Turks and Caicos Islands for their constant support and for their enthusiasm. Thank you. Thanks very much. Any question? I think she's right on time. We have 3 minutes for the question. Just a clarification. Yeah, I understand it's still at the
pilot level, or you've, yes, that's all. Okay, but I see you've contacted us on food business, food service business, hotel and restaurant to try the tool, the ICT tool. Yeah. I mean, for this business, you know, the quality and consistency of the supply is very important for these fishers to secure their business. So have you thought about it, and how do you plan to kind of address it in order for these officials? It's a very, very important tool that you are bringing in there with for their market access. But there is this requirement which is essential for them to meet. And is it something you will be addressing during this pilot phase or so? Yeah, we did. Like, I hope I understood the question correctly. So the app project is a little bit different from like the sourcing sustainable seafood. So when we work with the hotel and restaurants, we mostly identified upscale luxury hotel and restaurants. And I didn't have a lot of time to talk about Turks and Caicos, but Turks and Caicos is a destination, is like luxury tourism, and they import their seafood and they don't buy from the local fishers. So I was talking about misconceptions. So sometimes they think that it's more sustainable to import salmon than buy from the local fishers. So we had to work a lot to explain, take the time actually to go to the restaurants owners, to the hotel, to the chef. Most of these people, I wanted to point out that these hotels are not locally owned. They are owned by foreigners. So we have to take the time to explain, to sit with them, and to put together actually the chefs and the fishers. So we explain, once the fishers they understood that they were getting paid, then they were willing to use the ice. And also the hotel restaurants, the owners of the restaurants, they actually are willing now to sponsor ice machine, to just give coolers and ice to the fishers. So there was a lot of issues at the beginning, but we were able to overcome these issues just talking, just sitting down talking, and actually bringing people together, bringing fishers with the hotel owners and the chef. And this really helped to solve a lot of problems, because we thought at the beginning that these hotel owners were the enemy, but once we sat with them, they actually realized that once they understood that they were willing to chip in and to give us strategies and suggestions, on top of to give money for the project to help the fishers. Thank you. Just 30 seconds. Yes. Yes. Adriana. The mic, please. Thank you, Marta. It's very nice to both. Very nice. Congratulations. I have one question. This tool is possibly used to take the information about to capture effort, size of the fish? Okay, so I was expecting this question. So I know that, so first of all, when you say thank you for this, I want you to point out, I am probably the least technological person on the planet. Okay, so we actually with the software engineers that they are familiar with the fishing community. So specifically interested in developing any tool to collect data. We just wanted to help and benefit fishers. And we know that the government wanted a different app, a more complicated app to collect data. We wanted only to, for once, do something just for the fishers, just to help them. And so this is the first step. And then in the future, we will see, what is possible. As I said, we first of all, we need to develop the other side of the platform, getting customers in. So we will see. So depends on what the fishers want. I think I will.
Thank you for your dedication. All you can see the passion of small scale fisheries in Marta and Marta. Thank you. Next, Héctor Manuel Martínez Viloria. Héctor? Yes, please. So the title of the page Español. is Commercial Alliance Model Between Business and Artisanal Fishermen Combined Production and Conservation in the Cienaga Grande de Santa Marta. Nice city, Santa Marta. I've been there. Thank you. Ok, gracias. Buenas tardes. Sí, este ejercicio es básicamente un piloto que se desarrolló con pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, específicamente que hacen uso de el recurso jaiba y camarón. Hoy nos vamos a centrar solamente en el recurso camarón. La Ciénaga Grande de Santa Marta está ubicada, perdón, en el recurso jaiba. La Ciénaga Grande de Santa Marta está ubicada en el departamento del Magdalena, en Colombia, y puntualmente el ejercicio se desarrolló con una asociación de pescadores artesanales que se llama Azocaimán y una empresa procesadora de carne de jaiba que se llama Mares de Colombia. Este ejercicio buscó como propósito central y dando continuidad a la presentación anterior, apuntar a eliminar el intermediario, ¿sí? Para que el ingreso del pescador pueda ser mejor, entendiendo que hay una fuga de recursos que deja de entrar al pescador por los valores o los precios que establecen los intermediarios. Entonces, el ejercicio se centra en una cadena de valor que en este caso es la que dice aquí CB1, donde la dominancia del poder de negociación para los precios está marcado por los mayoristas. Este recurso jaiba es utilizado por más o menos entre 300 y 350 pescadores en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El ejercicio lo hicimos con una de las asociaciones y el producto que es procesado en un 90% se va a Estados Unidos. El precio entonces viene regulado por ese mayorista que se encarga de llevar el producto hacia allá. El procesamiento en las plantas procesadoras industriales, entonces establecen unos precios, de ahí hacia abajo vienen unos acopiadores que definen otros precios y son impuestos a los pescadores. Es decir, la fuga entre el pescador y los acopiadores oscila por encima del 30% del valor de primera venta. El ejercicio entonces, en una región donde hay 4 plantas procesadoras de carne de jaiba, buscó identificar cuánto era esta fuga, qué tanto era la pérdida que estaban teniendo los pescadores y articulado a buenas prácticas a través de un ejercicio de selectividad, utilizando nazas con ventanas de escapes. Las nazas son las trampas que utilizan los pescadores para la captura de jaiba, haciendo el ejercicio de establecer unas trampas selectivas para evitar la captura de animales pequeños por debajo de la talla reglamentaria y a su vez permitiera la reproducción. Se validó entonces el ejercicio de conservar o hacer buenas prácticas en el uso y mejorar el ingreso para el pescador. Hacia allá se centró el ejercicio. Bueno, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, el recurso aprovechado es básicamente peces, crustáceos y moluscos. Entre los crustáceos se encuentran camarones y también jaivas. Alrededor de el 21% de la producción de la Ciénaga Grande corresponde al recurso crustáceo. De estos, 554 toneladas
más o menos entre enero y septiembre del 2024, fueron extraídas del recurso jaiba a través de artes de pesca como nazas, incluso trasmayos o en redes donde cae también de manera incidental. Sin embargo, el ejercicio que hicimos fue basado en las nazas. El objetivo, promover la aplicación de modelos de aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros a partir de alianzas empresas, pescadores, bajo un enfoque ecosistémico en este ecosistema de importancia para el país. La metodología que se empleó fue básicamente a partir de la política, la estrategia sectorial que implementa el Ministerio de Agricultura a través de la autoridad pesquera que se llama Agricultura por Contrato. Este ejercicio está enfocado más hacia los campesinos, sin embargo, y acuicultores, sin embargo, se adaptó para que a través de una empresa privada y una asociación de pescadores se pudiera desarrollar el ejercicio, que busca básicamente que se establezca un contrato o un acuerdo para que toda la producción que saque el pescador sea comprada a través de un contrato, garantizada su compra con antelación. Es decir, todas las jaivas que sacan este grupo de pescadores ya tiene a través de ese contrato un compromiso por parte de la empresa en comprarla. Incluso en épocas donde la abundancia es bastante alta y algunas empresas por capacidad rechazan el producto, ya esto lo tendrían asegurado porque la empresa en el contrato se establece como una de las obligaciones comprarlos. Se hicieron 8 talleres con ellos, se concertó el ejercicio con la participación de la UNAP, con la participación de la empresa y se establecieron las obligaciones de cada una de las partes. El uno comprar, el otro vender, el otro cumplir con unas especificaciones técnicas de calidad. El producto es comprado vivo, tiene un mayor precio, si está muerto el precio es menor y toda una serie de características técnicas de calidad para poder comprarlo. Paralelo a esto se hizo un ejercicio de selectividad, fue utilizando nazas con ventanas de escape para que este grupo de pescadores pudiera, a través de la validación de este ejercicio, garantizar la sostenibilidad del recurso, buscando vender animales grandes, porque además los animales grandes tienen mejor precio en la empresa y los pequeños, por debajo de la talla de madurez, no los compran, sino que los rechazan. Como parte de los resultados de este ejercicio, en 16 meses de implementación del proyecto, el proyecto Paisaje Sostenible, en articulación con el proyecto Gibbs 7 Cienaga Grande de Santa Marta, hemos podido hacerle el seguimiento y acompañamiento y más de 47.5 toneladas han sido vendidas a la empresa. El compromiso es vender por lo menos mensualmente 1 tonelada. En 16 meses serían 16 toneladas. Ellos han logrado casi que triplicar esta cantidad y eso les ha generado unos ingresos por encima de los 135 millones de pesos. Se eliminó el intermediario, quien era quien se llevaba un 30% adicional del precio de primera venta. Se fortaleció la estructura organizativa de la Asociación de Pescadores. Ellos constituyeron un fondo en el cual tienen un recurso adicional que cuando se les presenta alguna situación familiar o de la asociación les permite atenderlo. Mares de Colombia les apoya incluso con la posibilidad de ellos tener renovación de sus nazas o de motores cuando lo necesitan y a través de préstamos ellos van pagando estos equipos o elementos a un bajo costo. Los resultados del ejercicio de selectividad permitieron conocer y validar que las nazas que tienen ventanas de escape permiten el escape de los animales pequeños, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad del recurso. El ejercicio se hizo a través de un diseño experimental y unos muestreos con unidades económicas de pesca, con nazas sin ventanas y nazas con ventanas, ¿sí? Para las dos especies, jaiba azul, Callinectes sapidus, y jaiba roja,
Callinecte, Boca Urti. Al final, el ejercicio muestra que por encima de un 17% los animales que salen de las nazas, perdón, pequeñas salen de las nazas, por encima de un 17%. El ejercicio además ha permitido una continuidad de un proceso que viene de un proyecto financiado por la Unión Europea, coordinado por la FAO y ejecutado por el INVEMAR, que fue el proyecto Paisaje Sostenible, que terminó el 30 de abril de este año. Pero dándole continuidad con el proyecto Y7, que termina en agosto del 2027, se logró generar un ejercicio de sostenibilidad a ese proceso, realizando el acompañamiento a Mares de Colombia y a la Asociación de Pescadores. Es así que el acuerdo que el primero que se firmó por un año ya surtió una prueba hasta mayo del 2027, a partir de todos los resultados que se han obtenido. Al final, el ejercicio ha mostrado un gana-gana, tanto para la empresa que tiene el producto, ¿verdad?, para procesar, y para los pescadores, quienes obtienen un mejor beneficio en términos de la venta, mejora su práctica, de tal manera que se convierte en un ejercicio sostenible. Al realizar la socialización de los resultados de este ejercicio de selectividad, pescadores de la Ciénaga Grande, puntualmente de los pueblos palafitos, invitaron al INVEMAR para ellos también replicar el modelo. Hay otras 3 empresas que procesan jaiba en la región y también han manifestado interés en que este ejercicio se pueda replicar con ellos. Como conclusiones, mayores tallas que se traducen en mejor precio para el pescador, mejor captura y calidad, pues los animales grandes y vivos tienen mejor precio en la empresa, mejores precios que mejora la calidad de vida de este grupo de pescadores, no intermediarios. Ellos son los primeros que le venden a una empresa privada. En la región no hay ninguna asociación que le venda a ellos. Y al final, un mercado justo. Esas son básicamente las conclusiones. Agradecimiento a Socaimán, a la empresa Mares de Colombia, a la UNAP y por supuesto a los 2 proyectos, Paisaje Sostenible, YEP7 y al INVEMAR. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks. Wow, for this outcome to the fishers, added value to their income and in this community. We do have more than 2.5 minutes for any question for this very interesting presentation, the work that has been done in this community of Cienaga Grande. Do you have any plan for expanding to any other community? And also, because the intermediaries that have been cut for the chain, how do you you need to see their behavior in terms of how will they feel and how it will impact on this very interesting arrangement that has been made. You hear? Yeah. Sí. Thank you. Ahorita vamos a desarrollar el ejercicio con pescadores de los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, quienes también hacen uso del recurso jaiba y están interesados en la aplicación de estas ventanas con escape articulado a las empresas procesadoras a las que ellos les venden. Entonces hemos tenido el acercamiento y ya se tiene un proyecto aprobado por FAO para implementar este ejercicio en este otro sector de la Ciénaga Grande de Santa Marta. El ejercicio ha mostrado ser un caso exitoso en la medida que los pescadores han visto el beneficio reflejado en los ingresos, pero a su vez la empresa ha manifestado el interés de continuar apoyando el proceso, lo cual
ha hecho que las otras empresas, es decir, 3 empresas más que procesan la carne de jaiba en la zona, hayan manifestado el interés también de articularse a estos ejercicios. Thank you. I see there is one hand. Yeah, yes, please. Hola, Héctor. Interesante la presentación. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los intermediarios? En algunos tipos de pesquería, los intermediarios contribuyen a financiar la actividad de pesca del pescador. No sé si es el caso aquí en este tipo de pesca en el contexto colombiano. Sí, en este caso los intermediarios siguen siendo proveedores de la empresa, ¿sí? Porque efectivamente aquí el ejercicio fue piloto. Son una asociación de 25 pescadores, pero los intermediarios siguen siendo proveedores de la empresa. Lo único es que para el caso puntual, esta organización decidió no venderle más al intermediario. ¿Sí? Eso fue parte de un proceso, además, donde el proyecto entró a apoyar a los pescadores porque el intermediario se convierte en un proveedor del pescador, es decir, le entrega antes de que el pescador le dé la captura, ¿sí? Y le entrega avíos, le entrega materiales, incluso nasas. El proyecto entró a reemplazar esa necesidad, le entregó nasas con ventanas, nasas sin ventanas, validó las nasas, le acompañó motores, canoas, las canastillas, para ellos cumplir con las obligaciones de la empresa y la calidad en el producto. ¿Sí? Pero los intermediarios siguen. Recuerden, son más de 350 pescadores de jaiba. Okay, thank you. One more, but very quickly. I see there is someone, but a very quick question because we are very out of time. Yes, please. Short question, short answer, please. Gracias. Del conocimiento de los pescadores para el diseño de las nasas, ¿tú nos podrías decir qué porcentaje en el diseño de su conocimiento aportaron a ese diseño? Sí, el ejercicio tuvo como base un trabajo de grado que se hizo a través de la Universidad Magdalena y permitió el que mejor resultado presentó en una validación que hicieron con nasas y aperturas ventanas, es decir, rectangulares, ovaladas, triangulares, la que mejor resultado dio. Luego, con talleres de diseño los pescadores, se validó que esas estructuras de salida fueran eficientes, ¿sí? Lo cual permitió al momento de construir casas que tuvieran las características típicas de las que usan los pescadores, ¿sí? Tienen absolutamente todo lo que son las trampas que ellos normalmente usan, solo que la abertura, ¿sí? Tiene la característica para que el animal pequeño logre salir y no quede dentro de la trampa en la captura de jaiba. Es decir, sí se trabajó con ellos. Okay. Thank you, Héctor. I think you can talk more with him or in the corridor. Thanks for this very breakthrough presentation. Now I will ask any person
que están teniendo ciertas características para poder catalogar estas soluciones. Estas características, aquellas que ya han sido aplicadas y están a otro sitio que sean basados en ciencia, no solo quiero decir, pues basado en ciencias que también se integran la ciencia ciudadana, que estas soluciones técnicas culturales. Y también es que estas soluciones, todos estos procesos y pasos que conllevan un costo laboral, pues también es importante llevar el registro de esta información para sitios. Y bueno, ya hablamos y también por qué empezaron ciertas iniciativas. Pero ¿cómo hacemos que todas estas soluciones sean visibles y sean escalables? Y ahí es donde lo que es la tecnología. Podemos sistematizar y hacer más visibles estas soluciones, además preocuparnos en otros sitios y pueden ser enriquecidas por no solamente enriquecidas por los sino por otros actores que son involucrados con la conservación marina. Y esto lo hacemos a través de una aplicación llamada Fiscadate, que surge a partir de sus gestores y la organización de cooperativas y organizaciones participar de estas soluciones a otros sitios. Entonces, y poder visualizar estas soluciones. Pues a través de Pescadate nos ayuda a compartir y escalar soluciones. Algo que también resalto que se menciona que sea adoptada y sea accesible, pues se tiene que construir a partir de un proceso colaborativo. Se construyó a partir de una sesión que esta sea inclusiva, flexible y eficiente. Tenemos en 7 soluciones. Este corte se hizo el año pasado, pero eso no quiere decir que no se sigan registrando. Si ustedes visualizan en la aplicación, existen soluciones de este año para el proceso de visión y interpretación. Está ayudando a aplicar y a escalar toda esta información que sucede en las comunidades. Y pues, evidenciar de que existen ya más de 15 países que están integrando y reportando sus soluciones a través de Pescadate, además de que se han beneficiado más de 41,000 personas y han participado más de 8,900 personas en la construcción e implementación de estas soluciones. Una importante es que la mayoría de las soluciones que están siendo registradas son promovidas principalmente por mujeres. Y bueno, hablamos también de estas soluciones. Nosotros estamos también reconociendo y visibilizando que estas soluciones contribuyen a los sindicatos. Se realizó, estas soluciones contribuyen mayormente al ODS 14 relacionado a la vida submarina y al ODS 8 relacionado al trabajo decente y crecimiento económico, pero también están abonando a otros indicadores. Y conectado a las directrices, mayormente contribuye a la gobernanza y a la igualdad de género. Esto nos deja en claro que estas actividades locales no solamente están resolviendo problemáticas a nivel regional, sino que están trascendiendo su territorio y están impactando a nivel global.
Como les mencionaba, pues existe una gran variedad, ¿no?, de soluciones comunitarias. Por ende, se categorizaron por 8 temas específicos. Y actualmente, pues las soluciones analizadas se enfocan en 3 tipos. Están enfocadas a las estrategias de conservación, a la reducción de la contaminación y a las opciones diversas de trabajo. Por mencionar algunas, porque si menciono todas, me voy a llevar los 12 minutos que me tocan, pues quiero mencionar que de las soluciones como más replicadas y con mayor auge que estamos analizando en Pescadata, pues fue justo los refugio pesqueros en México. Esto integra el monitoreo participativo y el uso de sensores para medir temperatura y nivel del mar. Otra solución que también está siendo altamente replicable es el retiro de arte de pesca fantasma. Y esto está siendo llevado a cabo por grupos comunitarios que se capacitan para apoyar a la limpieza y disminución de estas artes en sus zonas de pesca y zonas aledañas. También, por mencionar alguna, pues existe una planta de procesamiento en Chile que es dirigida principalmente por mujeres que logra y quiere conectar directamente con los productores o los consumidores para llevar pues claramente el producto directamente a ellos. Y bueno, aquí les dejo una solución justo que es de nuestra colega que acaba de presentar anteriormente sobre las zonas de refugio pesquero, pero que está enfocada en la educación ambiental para las infancias y las juventudes para el conocimiento de estas zonas de refugio. También existen, no solamente a nivel de conservación y ecológica, sino también existen soluciones que van desde lo tecnológico, que nace desde la comunidad. Un pescador está promoviendo el diseño de sensores de bajo costo para utilizarse en estos monitoreos. Además, existen también socios y socias de organizaciones pesqueras que contribuyen sus soluciones de cómo ellos hacen reglamentos internos en términos de fondos voluntarios y cómo las cooperativas pueden tener seguridad social. Entonces, este tipo de soluciones pueden ser adaptadas y adoptadas en otras comunidades. Y bueno, ya casi para ir cerrando el tema, pues hay que reconocer que estas soluciones, como ven, no solamente están generando impacto a nivel regional, sino también a nivel colectivo y a nivel global. Y la clave para esto es que las características de las soluciones pues llevan un componente holístico. ¿Por qué? Porque no solamente contribuyen a la parte ecológica, sino también a la parte social y económica. Y algo también clave para que las soluciones se logren replicar a otros sitios es que deben ser adaptables, tengan un financiamiento sostenible, tengan una gobernanza local sólida y que exista una transferencia de conocimiento. Y esta transferencia de conocimiento no solamente se logra a nivel de comunidad y otras comunidades, sino también con todos los actores involucrados en la conservación, es decir, otras instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil. Y esto nos hace pues el hincapié de alianzas estratégicas para lograr la replicación y adopción apta de estas soluciones. Y bueno, 3 mensajes clave que nos dejan el tema de soluciones comunitarias es reconocer que a nivel comunidad existen líderes activos que pues con todo el fortalecimiento y capacitación que han recibido, pues están transmitiendo ese conocimiento para atender ciertas problemáticas. También no hay que dejar a un lado todas estas iniciativas, porque muchas veces las respuestas más efectivas a los desafíos globales pues surgen de manera local. También en la parte de la tecnología debemos utilizarla como un medio y no como el fin, sino a través de Pescadata y a través de la tecnología pues podemos lograr la transferencia de conocimiento. Y para finalizar, pues quiero despedirme con esta frase de reconocer y valorar las iniciativas y buenas prácticas que surgen de las comunidades pesqueras no solo es cuestión de justicia, sino también una necesidad estratégica para lograr el cumplimiento de los indicadores globales. Gracias. Thank you. Gracias por tu exposición. Me parecen súper importantes las tecnologías que expones y también hablas sobre la adaptabilidad. Entonces, mi pregunta enfocada en- así puedes explicar un poquitico cómo es el proceso desde que el pescador y se involucra con el barco, sube a la plataforma
¿Y cómo es el proceso a las comunidades que no tienen acceso a internet o a datos o incluso al celular? Muchos pescadores ni siquiera saben utilizar el celular o se les dificulta. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Pues esta herramienta ya lleva, digamos, 5 años, ¿no? Y pues justo no me iba a dar tiempo para explicar todo, pero esta aplicación nace desde la necesidad de que cooperativas querían registrar sus recursos pesqueros, bitácoras pesqueras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno no puede llegar a imponer una tecnología, sino tiene que nacer de la comunidad para que esta tecnología se pueda adoptar y adaptar. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un proceso también de crecimiento y de pues todas las características que tiene la aplicación es a través de la escucha activa de las comunidades. Entonces, hicimos unas reuniones para poder reconocer qué elementos hay que considerar dentro de la aplicación y también identificar líderes comunitarios y las juventudes que existen. Porque claro está que pues los jóvenes son los nativos digitales, ¿no? Pero eso no quiere decir que existen líderes de edades de mayor de 40, 50 años que son muy activos. Entonces, es reconocer a esos actores comunitarios que pues se les facilita el manejo de la tecnología. Y también, o sea, es también evidenciar que existen comunidades que tal vez no cuenten con conexión a Internet, ¿no? Entonces, esta aplicación, en la sección de bitácoras pesqueras, está disponible sin Internet. O sea, tú puedes subirla y cuando ya te conectas, sube, ¿no? La de soluciones todavía no, pues lleva un proceso también del formulario, de hacer el registro y todo, pero también no mencioné que el formulario no nació solamente de la organización, sino también hubo una comunicación con las comunidades para que el formulario sea adaptado a la conceptualización y no sea como mayormente técnica, para que tenga una sistematización correcta, ¿no? Entonces, igual. Okay. Last presentation is it a set for Peter from Barbados? Peter Gibbs. It's a remote one. Overview of the project, the objectives, methods used to research, results of the survey, my key findings, and we'll discuss what I found, over the insights. And then we'll talk about the challenges and future recommendations for developing this sector. So sport fishing, both recreational and charter baits, plays a big role in Barbados' coastal livelihoods and tourism. However, despite its large presence, there is still very little formal data on the fleet size, the fishing effort, or just overall economic impact. So I was tasked with this study, my summer internship, to set out, and kind of create a baseline of information to help support the implementation of the new Fisheries Management Development Act, which now has sport fishing vessels registered under the officials, whereas they were previously registered with the Ministry of Tourism. So the project was to assess the current status of the sport fishing sector in Barbados, but specifically the objectives were to evaluate its contribution to the artificial industry and tourism, collect data on the vessels, crew, and fishing operations, and finally provide insights, to help inform national management and for regional discussions such as here at GCFI. So the survey-based approach reached out to between 40 to 50 vessels and ended up surveying 30 vessels across the major landing sites, including the Greenwich Shallow Draft Port, St. Charles, Port Ferdinand, Sebastian, and Carlisle Bay. Additional data came from the 20 records, review of literature, and interviews and captains and crew were a big part of it. Data collection took place during the summer of 2025, which coincided with BGFA events like the night fishing tournament. As you can see here in the picture, that's actually me, second from the right, holding the horse eye jack.
So yeah, the survey covers cover topics such as the vessel specs, fishing operations, their use of technology, a bit of economic info on their costs and whatever else they are comfortable sharing. And then also, participation in tournaments and interest in collaboration with the fisheries. Based off of the survey, we estimate there was roughly 40 to 50 active sport fishing vessels in Barbados and roughly 180 to 200 active sport fishers. Most of them are based in the Greenwich and the Shallow Draft, followed by Port St. Charles, Port Ferdinand, St. Lawrence Gap, and finally Carlisle Bay. The typical sport fisher would be a male, roughly aged 40 to 50, though there are some female anglers and juniors now entering throughout the tournaments as they have various prizes and incentives for them to join, which is fantastic. Here you can see the 6 main landing sites used by the sport fishing vessels across the island. These kind of range from traditional, harbors, kind of like the Greenwich, to more high-end marinas like Port St. Charles and Port Ferdinand for some of the bigger boats as well. The fleet includes a very diverse set of boats. There's a mix of center consoles, express, and larger flyboat vessels, with sizes ranging from as low as 18 feet up to 55 feet. Most boats can operate with crews of 2 to 7 people, depending on the size and fishing style. For example, most of the charter guys told me they would like to have a crew of 2 or 3 guys because any more than that just kind of gets in the way. But yeah, it's a very diverse set of boats. As you can see here, we have boats that have engines with horsepower, 90 horsepower engines, up to boats with twin 870 horsepower engines. It really just depends on the type of fishing you're doing, what you're interested in catching. So yeah, this is just kind of a capture of some of the vessels from the most recent international tournament. You can see the venue start here at the bottom right with the drone footage, and also the 2 photos on the left showing the boats racing off from the start. And so I just thought I'd throw that in there so you could get an idea of what some of them look like. Yeah, most boats use trolling as their main fishing technique for targeting species like wahoo, mahi-mahi, tuna, sailfish, and marlin. However, deep dropping is also common for redfish and other bottom species, as well as jigging is also common for various bottom species, which is offered by a few of the charter boats in Barbados. And a smaller percentage of boats also do lurking and spear fishing. So lurking would be a form of drift fishing where you flack out to catch, again, wahoo, mahi-mahi, tuna, whatever it may be, fish closer to the surface. The season typically runs from late August through to April, when pelagic species like the mahi-mahi, tuna, and billfish are most abundant. Billfish meaning more than white and sailfish. The trolling typically occurs along the drop-offs between 50 to 100 feet when targeting barracuda, according to captains, and between 250 feet to 350 when targeting wahoo. While deep dropping for redfish typically occurs between 700 and 900 feet at the bottom. And you're targeting, the larger billfish, again, like the marlin and sailfish and whatnot, you would typically catch them further offshore while trolling. Most captains use modern navigation and fish finding technology, things like GPS, chart plotters, sonar, and radar. And some of them even use mobile apps for, fishing info and weather, which kind of shows how the sector is becoming more technologically advanced, despite the fact that there's limited formal regulation going on, which will change, thankfully, with the new act. Economically speaking, sport fishing contributes a lot through fuel purchases, maintenance, charters for sure, tournaments, and tourism spending. However, most of this activity is pretty unrecorded, which means its value isn't captured in the national statistics, which is kind of an important gap to be filled by the fisheries. You can see there a few stats showing the average cost per trip, as well as some info on customer demographics from the charter fishery. As you would expect, most of them are tourists, and most of the total costs, a lot of the boats said it was over 500 Barbados, but it varies again because of the diverse fleet of boats.
But yeah, as for tournaments such as the Republic Bank, Sir Charles Williams International Fishing Tournament, and BGFA events are only major cultural events, but also they attract a lot of foreign vessels and tourists. They show like the competitive side and the social side of sport fishing, while also supporting the marinas, like the main landing sites mentioned, as well as hotel services and service industries. So they're very important events and very fun to attend. And from the survey, one of the major takeaways was that captains are willing to collaborate and share data, but only if they really see tangible benefits, like improved management, recognition, or access to results. This indicates that, building the trust between them is kind of a two-way thing for future development. But, based on all the meetings we've had with them this summer, as well as the guys I've spoken to, it's been really positive, and the guys have definitely been very helpful and friendly. So looking forward to that in the future. But yeah, overall, the study shows that sport fishing is pretty vital, but like informed sector right now. It contributes a lot to people's livelihoods, tourism, and just the community as on a whole. But it's often overlooked in fisheries planning. So I think that formalizing the data could help ensure the sector stays recognized and is sustainably managed. So yeah, as for the challenges, we identified a few. Obviously, there's limited regulation, which is changing with the Act. No mandatory catch reporting, and there's definitely been some resistance to the new size limits that have come in, especially related to blue marlin and the Act. Well, I recommend looking at we should just build stronger collaboration with the guys, build good relationships, and maybe offer small incentives for data sharing. And definitely promoting junior and female participation will strengthen the future of sport fishing and make the fleet a little bit more diverse and inclusive. And finally, developing billfish tagging, catch and release programs would support conservation and regional management goals, which would be consistent with whatever the research that currently exists, as well as the Caribbean billfish management plans. And a lot of the guys I spoke to this summer really wanted to do that, and even put it in some of the recommendations for the tournaments. So yeah, in conclusion, sport fishing in Barbados is both definitely culturally and economically significant. To sustain it, we need to have consistent data collected, good communication with all the sport fishermen, and and with the BGFA as well, since they who run the tournaments and organize everything. And yeah, I'd really like to thank the Barbados Fisheries Division, obviously, for giving me this opportunity to conduct this research and learn so much and meet all the guys. And I definitely, want to thank all the captains, who helped me with this throughout the process, and the BGFA. If I haven't already said, thank you to them. So yes, thank you for listening. Here are the main references used in the study, including some FAO reports, national legislation, and then obviously my survey data used this summer. So yes, thank you again. If anyone would like to learn more, you can visit the Barbados Fisheries Division website at fisheries.gov.bb. Have a great day. Thanks, Peter. Very great presentation. Any question for Peter? I think people seem exhausted, tired. It was a great presentation. Thanks, Peter. It means you have been very clear, very comprehensive in your presentation. So there is no request for clarification, for question. Thanks, and thanks to all the speakers so far. Very interesting interactions with the public. You've seen noted the questions that have been thrown out there and the responses. So now we are wrapping up our session, but we need to have a group picture for all the speakers. You can come. Fadila, please.
While we take the photo.